anymore. You have seen other countries that are within the SADC region that have developed a lot. Unlike Malawi, we are stagnant. So as Malawi First, we are deeply concerned with these issues, and allow me at the same time, at this juncture, ladies and gentlemen, to applaud those whistleblowers, those individuals that have taken stand to come up and say the truth, because many of us are cowards. We fear for speaking the truth. So this country requires people like the Onjes and Kenan, people like Alexious Kamangila, a brave person who is able to articulate issues, who is able to expose what is supposed to be exposed. People like the Kambanjes, people like Bakir Munu's TV, they are there, whistleblowers. But maybe our concern as Malawi First is that the way that the whistleblowers are handling the issues of corruption by taking them to social media, which we feel as Malawi First, this can also destroy the purpose of fighting corruption, even injuring the individuals that are being mentioned. At the same time, giving them chance to find other means on how they can escape and how they can back themselves. But they are doing a good job. And this job, it should not be left to them alone. It must be a collective effort if we mean that corruption should end in Malawi. So we have observed that allegations are being made against senior public officers, often based on hearsay and verified sources. While we acknowledge the importance of exposing corruption, ladies and gentlemen, we emphasize as Malawi First that rumors and speculations are not a basis for damaging reputation or undermining the integrity of our institutions. We must, first of all, know that, I will not forget, that one of the simplest and most important rules of justice, a person is innocent until proven guilty by a competent court. We are aware of some quarters within our society, members of the press, who are busy fighting individuals by saying they cannot fight corruption because they were once investigated. This means that only people who have never been accused of anything can hold office, which is completely out of order and wrong. We are all evident that in Malawi today, accusations fly around all the time. Sometimes the accusations are true, sometimes are false. That is why we want to urge the whistleblowers, before they do anything, to verify and have evidence enough so that they can, take this evidence to, the rightful, channels, other than just taking whatever they have and, take it to, social media. We must also know as a country that there is no magistrate court on media. There is no high court on media. There is no Supreme Court on media. We have those channels in place, and we want to ask the whistleblowers not to, undermine these offices. We also need to think about where this leads. If we set a rule that any minister or any other public officer can be pushed out simply because of an old allegation, even one that was never proven, then we are opening a door that will never close. For example, I know you members of the press and the Malawians out there, there was an issue some days ago to do with the Attorney General, where he was accused to be behind the sale of the hotel, Amaris Hotel. But when we went to ACB to investigate as Malawi First, we got a different information altogether, meaning that this person was wrongly accused to be behind the sale of the hotel. And in fact, according to ACB,
And I'm sure you have the report. It is saying it was the AG himself who took the matter to ACB for their own vetting. So it is important as a country, while we are fighting corruption, it is important that we should, have evidence of what we are talking about before we air them out. Enemies are hunting for honest stories that can what they can find, and no leader will never feel safe enough to do their work. The country will be stuck in constant chaos, with everyone defending themselves instead of saving people. Corruption is real, and we as Malawi First, we don't want, to support corruption in Malawi. We should make sure that we have a Malawi with clear leadership, integrity, and the people of goodwill, that we together fight, corruption than accusing each other. Then we will all automatically be defeated. We urge whistleblowers and media houses with credible evidence to come forward and present their case in court. It is time to move from allegations to proof. And sometimes maybe the behavior is simply because of institutions like ACB. Behavior like institutions, like a police, whereby when a whistleblower goes there to report on something, these people turn around and report the person to the enemy, to the one who is doing it, putting the life of this person in danger. Maybe that's the reason why people like Kamangila are not here in Malawi. They are staying somewhere for the fear of the same. We need to, encourage or create a conducive environment for our whistleblowers. Otherwise, we don't want to hear or to see a repetition of what happened to Martha Chizuma, that after, fighting corruption, then she got arrested. And even these people can also be killed because of the behavior that the authorities are doing. Institutions that are, handling issues of corruption are doing. It means we have cowards in Malawi. So we can only achieve this by avoiding unnecessary flies, by not taking, the issues to social media, because it will not bear any fruit. This is our collective effort, collective battle. We should do together as Malawi, move forward. And I don't know if this is the country that we want, if this is the Malawi that we want, that everyone should just be coming, to steal from taxpayers' money and go scot-free. We are tired of this behavior. As young generation, we need to fight. We need to stop. But the problem is also with us as the young generation. We clap hands too much for these people, for these recycled politicians. We clap hands for them. It is our time to stand up and fight for what is belonging to us. There is nothing for us without us. So, as Malawi First, we want to, to put our issues straight, that we don't want just people to be accusing each other without, verifying their stories. With these few remarks, I want to hand over to my colleague here, Edward, to extend from where I have stopped. Thank you, ladies and gentlemen. Thank you, viewers out there. Thank you. First of all, let me thank my colleague, Comrade Kalindo, who is leading Malawi First. On behalf of the concerned citizens, the People Power Movement, I myself, Comrade Edward Kambanje, would like to present my views and the views of the general public regarding to the recent growing speculations that are there, which we need to handle it with care and maturity as a country, as a citizens. As concerned citizens of Malawi, we are compelled to address the recent statements
made by some individuals regarding the Attorney General and the ongoing cases in courts. As Malawians, we believe it is essential to uphold the rule of law and respect the independence of our institutions. The notion that the Attorney General is corrupt or has acted improperly is baseless and unfounded. We condemn such statements and urge all citizens to refrain from making unsubstantiated information, allegations that undermine the credibility of our institutions. Malawi is a country governed by law. We shouldn't forget about that. Not by just hearsay, as my colleague has already alluded to, or personal opinions. So we emphasize that being summoned to the courts or answering court charges does not imply guilt. The Constitution of Malawi guarantees the right to a fair trial and presumption of innocence until proven guilty. Corruption has been widely discussed on social media recently. However, corruption cannot be effectively fought through the social media platforms alone. It is a serious matter that must be reported to the relevant authorities that are constituted, such as the Anti-Corruption Bureau, even by those who so-called whistleblowers, who have got the credible information. They have to report such corrupt issues to relevant and constitutional bodies such as the Anti-Corruption Bureau. You know, mentioning individuals and labeling them as corrupt without verified evidence risks demanding the reputation of innocent people. If everyone is corrupt, then who can be considered honest? We are not saying fighting corruption is wrong, no. But we are concerned that some individuals are using social media to settle personal scores or advance their own interests, which is very bad. This is not the purpose of justice system, not at all. We urge all Malawians to unite and focus on development of our country, rather than engaging in destructive and divisive politics. As citizens, we have a responsibility to hold our leaders accountable, but this must be done in a manner that is fair, transparent, respectful of the rule of law. We cannot achieve our development goals by tearing each other down or making allegations calling for resistance and adherence. That is our course. We need Malawians to adhere to constitutional procedures amid growing public demands for the resignation of the AG or other officials. We cannot just come here and start mentioning names in social media. No. I believe that if you have a tangible information about corruption, you need to report through relevant authorities. That's our message. If you have an issue, take it to the authorities that is there constitutionally established to address those issues. And I'm surprised that these allegations is coming from people who are not in the country. I don't think that one can present his or her grievances through an audio or through recordings on social medias, talking sorts of a lot of things, labeling innocent people as if they are corrupt. These are damaging people's name and their institutions which they are respecting. So we are saying the fight against corruption is for all of us. And we join those Malawians out there crying for those corrupt officials to stop, because a country cannot grow if people are corrupt. But how are we presenting our issues and how are we addressing the corruption? Because some other people, they can come in
as if they are fighting corruption, but they are orchestrating corruption. So we must rise up and speak against this. In brief, we call all Malawians to join in promoting a culture of accountability, transparency, and respect of the rule of law. We must work together to build a prosperous and a just society where all citizens are treated equally and with dignity. In this regard, we welcome the President's commitment to addressing corruption and promoting accountability. We urge to continue to uphold the rule of law and ensure that those who misuse public funds are held accountable. We also commend the President for his effort to improve the lives of Malawians, including his initiative to address the food crisis and promote agricultural development. These efforts are a step in the right direction, and we encourage him to continue to prioritize the needs of the people. As concerned citizens, we pledge to continue to speak out against injustice and promote the values of transparency, accountability, and the respect of the rule of law. And we call upon all Malawians to join us in this effort to work together for a bright future of our country. Let me stop there. For other comments, I'll come again. Thank you, comrade. Thank you so much. Amaindia Bambo, Maswatu Ankani, Mutirole no Tawi no Kutimina, Tilankulez Menezi, Sokoma Muchewa, Sokoma Bambi. Kamangila, ndupatse nimoni amalawi nonse kwina kulikonse kumene muli ndipereke moni kwa atolankhani amene muli abwenzi amene mukutumikira dziko lathu lino la Malawi. Timafuna kulemekeza kwambiri kuna kuti ndichachiziwikire mziko muno kunena kuti nkhani zakatangale kapena kuti ziphuphu zamera nthenje zimene zikupangitsa kunena kuti wina aliyense azithano kumakamba mmene angafotokozere. Komano ifeyo timafuna tingokambapo mbali imodzi kuna kuti tapeza kuna kuti ndondomeko kapena kuti njira zimene tikudzitsata pofuna kukamba za katangaleyo za ziphuphuzo ndi ndondomeko zimeneno zikupereka chiopsezo. Chotero ifeyo Amalawi First amene ndi pressure group imene cholinga chake sitenga mbali ku nkhani za ndale sizayimirira munthu chifukwa chake nthawi zonse mumatipeza kuti timabwera pano tikapeza kuna kuti pali zinthu zovuta. Mutu umene tikusogolera nawo mu statement yathu kapena munkhani zathu zimene tabwera nazo lero tikukamba kuna kuti mphekesera si chitupa chimeneno chingapangise kunati katangale athe mziko muno. Zimene zikutanthauza kuna kuti ife ngati Amalawi tisapitise kwambiri patsogolo mphekesera koma m'malo mwake tizikhala ndi umboni wogwirika umene ungatithandize. Pamene tikupemphanso anzathu amakhoti kutenga zimene tamva zija zimene tikuziona titafufuza zija tipite nazo ku mabwalo athu a milandu kuti mabwalo a milanduwo adziwe zochita. Chotero muchizungu mucha amafotokoza kuna kuti Malawi First as a pressure group iwo ndokhuzidwa kwambiri chifukwa chakukula kwa nkhani za ziphuphu zimeneno zikuoneka kuti kwambiri zikulowa mu mphekesera zomangokambapo za mbwebwe of which anthu fe tikukanyika kunati tibwere pa chindunji chenicheni kuna kuti tiauze Amalawi kapena tikapase anthuno ameneno ali oyenerera amene angathe kufufuza kunati chikuchitika chindi chani chikuyambira pati nanga chikupita kuti m'malo mwake zikuoneka kunati zongokamba zimene zilibe umboni oyenerera zimene zilibe ndi nkhani yogwirika ndi zimene tikuzivomereza kwambiri kuna kuti zipite patsogolo zimenenso tikaziona zikupereka umoyo wa dziko pa chiopsezo. Ndeti kunena kuti angakhale ife tikudziwa zonsezi kapena kufunikira kupita kuulula kapena no kuziwisa kuzindikirisa dziko kuipa kwa katangala ameneyi tinayeneranso tiziwe kunena kuti nkhani zopeka izi nkhani zomangoyankhula zongomveka mwamphekesera kwambiri zimaononga mbiri ya anthuwa timawalakwira. Chifukwa chani tikunena choncho ife Amalawi First kuti anthu atimawalakwira tikuwalakwira chifukwa chonena kuti wina aliyense amadziwa ndipo tikuyenera tizindikire mwavevemve kuna kuti palibe amene amapezeka wolakwa asanafike pa bwalo la milandu. Koma munthu akapita ku bwalo la milandu ndikumpeza wolakwa potero timadziwa kuti munthuyo ndi wolakwa. Chotero ifeyo Amalawi First tikuyeneranso kunati pamodzi ndi Amalawi onse tikhale anthu amene tikuzindikira kunati tili nawo anthu kumadera kwathu mu society mwathu kapena no kumene timachokera ameneno tikawayang'ana amakhala ndithu achidwi kuna kuti akumenyerera ufulu ngati umenewo amakamba nkhani zawo komano mukaziyang'ana bwinobwino akuonekanso ndi anthu amene akuchenjezanso anthu amene ali akatangale
anthu amene akupititsa patsogolo ziphuphu zimenezi ndiye nkumadera nkhawa kodi amalawi agwire mtengo uti chifukwa zapezeka tikayang'ana mayina anthu amene akutchulidwa ndi anthu oti ali ndi mabanja awo ali ndi ana awo anthu nkumadera nkhawa ku dziko ndiye nkumazifunsa kuti mphekesera ndi zimene zingatithandizire kuthesa mchitidwe wa ziphuphu m'dziko muno ifeyo tikudera nkhawa kuna kuti mchitidwe wa mphekeserawo sutithandiza m'malo mwake zikuoneka kunena kuti tili ndi luzu la maudindo amene mwina anzathu amene timagwira nawo ntchito atenga m'malo mwake tikufuna ifeyo tiayipisire mbirija kuti ife tikhalepo kodi ife titakhala kuna kuti tikuyankhula chilungamo ndipo tili nawo umboni ogwirika chikutivuta ndi chani kutenga umboni wathu ndikupita kumalo oyenerera tikawuza kuti awa vuto lawo ndi ili tafufuzani mwachisanzo tamvapo nkhani yako Amenezi Hotel imene kukambidwa ndati mkulu wina amene ali atone jeno amakhuzidwa pa nkhani ngati imene koma ekha adakwanisa kuyinyamula ndikupita nayo ku ACP kuti tafufuzani zinthu ngatizi kumapeto kwake ino atola nkhani mwaona ifenso titafufuza kumbali yathu tapeza kunati munthu uja akulakwiridwa mu zinthu ngati zimenezi ndiye timafuna tilionetsere dziko poyera kunati mu zinthu ngatizi tikazifufuza tipeza kunena kuti tikulakwirana pa zikhumbiso za ife eni ndimakonda kugwiritsa ntchito mawu a m'Baibulo pa buku la Yakobo pamene amafotokoza kunena kuti zichokera kuti zolimbana mwa inu malo monena kuti tilimbane ndi katangale m'dziko muno kukuoneka kunati kuli njala imene tikulimbirana maudindo imene ikutipangisa kuti malo moti timenye nkhondo ya ziphuphu ija tikupangisa unati ngati ine ndikukhuzidwa ndi ziphuphu koma mmene akupangira anthu ma platform kapenano madera osiyanasiyana amene anthu amayankhula zikuwapangisa aja wachiphuphu aja achenjere malo monati iwo aja apezeke njira onati akawafufuze anthu aja akumabisa mauthenga ena amene ofufuza akadayenera kunati awapeze chotero ifeyo tikuyena ndithu tiganizire kozama kunena kuti zimene tikupanga zipena yesi ndizofunikira ndipo ife sitikutsutsa kubweresa poyera tinene pano za Alexious Kamangila ndi munthu wabwino woyambirira munthu wolimba mtima amene wabwera from 2024 kufikira lero amene akuyankhula kwambiri zokhuza katangale komano funso limene tinayenera kukhala nalo atolankhani anzathu komanso amalawi chopambana ndi chani iweyo amene uli lawyer iweyo amene uli ndi information iweyo amene kupezeka kuti uli ndi umboni chikuvuta ndi chani kutenga umboni umenewo kunena kuti uthandizire amalawi adziwe choonadi chimene chikudya dziko la Malawi nkhani yakatangale ndi nkhani imene ikuoneka nati ikutivuta kwambiri m'malo mwake kukumabwerano kutchulidwa mayina osiyanasiyana amwene mwina pamawa zimene zikazabwera kuzapezeka kunena kuti ife amphawife misonkho yathu ikulipira anthu aja timamva pa chizungu amati defamation kwayipisira anzathu mbiri nkhani ngati zimeneja sizikhuza anthu awo amene ali ma whistleblowers amene afufuza nkhani yopanda nayo mbonicha komana amene amakavutika ndifeyo anthu amene tili kumuzi izi zikuonesa kunati zapangisa kwambiri kunati wina amene ali nkhani zake kumbali amanka kumakafufuza milandu yakale imeneno milandu yalibe nayo mboni ndicho linga chofuna kuthana ndi wina ndeti mafuna tinene kunati ngati dziko sitinganene kuti ndi mchitidwe ngati umenewu ifeyo tithana ndi mchitidwe wa ziphuphu komanso katangale wina aliyense akuyenera kuteteza katangale ameneyi ngati dziko endi Malawi wina aliyense akudziwa ngati dziko ifeyo taphinjika kwambiri fundo ina imene anafotokoza atsogoleri mchizungu ndiyokhuza kubwereza kwa anthu otitumikira adindo ena adindo amene timabwereza kukagwiritsa ntchito ndi okhaokhawo ameneno akhala kale pa nkhani zakatangale zimene zizi ifenso tinayenera tione kuna kuti tipanga bwanji kuti tithandizire Malawi First ikufuna kulimbikisa ino atolankhani ilimbikisenso amalawi ino ake komanso ifeyo amene timayimira inuyo amalawi angakhale ena amaona ngati sitikuyimira amalawiwo ife tili pano kunati tikuthandizeni chimene tikufuna kwambiri chona kuti tiyeni titengeni nkhani zimene zili zolondola kunena kuti tiwauze amalawi tiwauze amaudindo ndipezerepo mwayapa kuchokera ku boma kunena kuti anzathu aboma kuzera ku nyumba ija ya malamulo ku parliament yathu akhazikisaso ka commission kena kamene akafotokoza kunati independence complaints commission iyi ndi njira imodzi akufuna kutitsegulira sopano maso kuna kuti ngati tili nazo nkhawa tikuona kuti ife tili ndi umboni tiyeni tipite kumeneko chimozimozi imene afotokozera anzathu a People Power Movement the concerned citizens of Malawi mosogozedwa ndi mtsogoleri wawo Edward Kambanje nkhani imene akufotokoza ndi imodzimodzi chifukwa chake lero tabwera pa mkumanowu mofanana kuna kuti tithandizire dzikoli social media kukhala ndi foni yako
kugula bando yako ndi kusokoneza dziko, kupereka mauthenga amene sali othandiza ku dziko, ndi zinthu zimene zimabweretsa chipwirikiti. Nkomwe tikamabweretsa mauthenga amenewo ku dzikoko konena kuti dziko likudalira thandizo lochokera kunja, limapangisa anthu aja aone ngati zimene mukamba mwamphekesera zichi ndizoona, kusiya nkhani zoyenerera zimene tinayenera kuzisata mdziko mwathu. Chotero tikufuna tipemphe anzathu ameneno mumafufuza mwina mungomva mwamphekesera, anzathu amene mumagwira ntchito ku nyumba zolusa mawu zoyenerera zimene mumakhala ndi maumbono oyenerera, tithandizeni kubweretsa poyera nkhani zimene muli nazo ni maumboni, pokana kunena kuti dziko lathu tingalilipise. Nkuthekanso ena tilipo ameneno ena ndi atola nkhani amene tikukhuzidwa munkhani ngati zimenezi, kumadziwa kunati choonadi chake ndichi, koma kusiya choonadicho ndikuzoona kuti ife tikamba chokhotachi ndicho linga chonena kuti tipezeko agawo lina kwa amene tikufuna tiatumikire. Timati tipemphane kunena kuti tiyeni tionesese kunena kuti ngati dziko ifeyo tili nawo udindo waukulu wotengera amalawi pa ntchitidwe woyenerera kunati katangale ameneyi ndithu athandizike. Nkhani ina imene tikufuna tingopitiliza pamenepa, tione kuna kuti anthu ameneno amakhuzidwa kwambiriwa, anthu amene timawatsutsa kwambiriwa, anthu ameneno timaloza zala kwambiriwa, iwo aja ndi anthunso ngati ife mene amamvera kuwawa ndi menenso ife timamvera kuwawa. Chotero ngati ife dziko mu nthawi iyi imene kwatuluka ma comrades, mu nthawi iyi imene kwatuluka ma activists, timafuna tipemphane kunati tikuyenera tikhale ndi udindo wothandiza dziko, udindo wowunikirana wina ndi nzake, malo moononga zinthu zina zimene zingapangise kuti dziko lathu lipite kuchiwonongeko. Tifotokoze pano kunena kuti tikufuna timemeze amalawi onse kuna kuti tiyeni tigwirane ni manja pofuna kumenya nkhondo imeneyi yothana ndi katangale, amene akuonanso kunena kuti ino sopano ndi chikhalidwe chathu. Tipemphe anzathu ku polisi, anzathu ku ACB agwire ntchito imene ikuyenera kuti igwiridwe. Ena mafusampo kuna kuti timakhala ndi mphekesera zina kumaona kuti the rule from above or order from above, zino ngati zimenezi zimaononga chani kodi zimaononga dziko. Muchizungu muja ananena kuti ntchitidwe wina umene ukuononga kwambiri kunati ntchitidwe aziphuphu usathe. Ndikukwa makathananso ndi anthu amene tawakhulupirira kunena kuti bungwe ili ndoyima palokha lifufuza bwinobwino koma timakalimbana nawo. Chotero tiyeni tisiye ACB idzigwira ntchito yake, izitipasa maripoti yake mwa ukadaulo wawo mene akufunira komanso ndi mene akuziwira. Timadziwa kale kuna kuti ACB akamagwira ntchito, ife amene tapereka maumboni, ACB sibwera poyera kuti atipasa umboni ndi Richard Mphepo, koma nkhani amaziona kuti umboni ndu afufuza amene ayendera nkhani kumapeto kwake amatha kuzizindikira zinthu ngati zimenezo. Chotero timangofuna tilimbikitsane kupyoleranso kwa anzathu a concerned citizens ku people power movement kunena kuti akutenga chiganizo chimene mtsogoleri wa dziko linonso wachilimbikisa kwambiri fa ntchitidwe wake kapena cholinga chake ndikufuna kuthana ndi ziphuphu. Tiyeni tigwirane naye ni manja, tilimbikitsane kuti ntchitidwe umenewu usapite patsogolo, koma komwe tikuyenera kuti tichepetse ntchitidwe wopereka nkhani za mphekesera zimene titayitanidwa tikalephera kuna kuti tiperekere maumboni wake. Chotero tiyeni titeteze dziko lathu, makamaka ife amene timalankhulira, amene timalandira maripoti. Tikalandira maripoti tiyeni tifufuze kuti ripoti limene akundipatsa cholinga chake ndi chani, ili kupita pati, ili ndi nkhani iti. Anzathu a Times adanenapo pa nkhani ngati yomweyi, amanena ngati mosewera kuti kukuoneka ngati ena akungoyasa moto wa mapesi. Moto wa mapesi umangoyaka kanthawi kochepa ukatero wazilala. Ndeta unaponso ma whistleblower omwewa ayankhanso nkhani imeja kunati akusira nino atola nkhani kuna kuti muzifufuza kayi. Kuma ife timapempha kuna kuti pambali ponena kuti tili naye mtola nkhani wathu kuno ku Malawi amene wafika poulula chinthu ichi poyera chimene Malawi wina aliyense akuimbira mmanja, koma timafuna tiapemphe kunati atithandizire kutenga ntchito ngati imeneyi kuyipereka kwa anthu oyenera kuti chilungamo chake chenicheni cha nkhani zakatangale chifike kumapeto. Tithokoze kwambiri atola nkhani anzathu, tithokoze anzathu a people power movement kuna kuti tinali limodzi pano kufuna kuwaunikira Malawi monga muja afotokozera atsogoleri kunati cholinga chathu sikuyenda ndi anthu andali kuyikira kumbuyo zigananga, komano tikufuna kuti tithandizire kupewa ntchitidwe nati kulongolola kwathu
titha kuuluza mbalame imene tinali kuti tiyigwire. Zikomo kwambiri. Very much. Kumamina tisanafike mbali nayo ndimafuna kundilole kuti ndingavula kanthawi pang'ono chabe chifukwa kunjaku zoyankhula zikuchuluka. Tifuna kanthawi pang'ono chabe kuti no zidandaulire dziko la Malawi kunena kuti ku Malawi kuno ndife anthu amene timasunga bata ndi mtendere komanso umodzi. Chotero nkofunikira kwambiri kunena kuti tiziyang'anitsitsa zimene zikuchoka pakamwa pathu chifukwa kuti lilime ndiloopsa kwambiri limatha kuononga. Zimene zikuchoka pakamwa pathu tikuyenera kuti no tionetsetse ndipo tisamalitse kwambiri. Pali mchitidwe wina umene anzathu ena akupanga omatumikira kufalitsa nkhani zabodza za munthu wina. Mkhalidwe umene undoyipa ndipo utheretu. Pali mayina angapo a anthu amene somwina amabwera pa radio ngati pano ndikumatchula kuti wakuti waba, wakuti waba. Ine ndikuona ngati mchitidwe umenewu si wabwino ndipo utheretu. Ngati pali wina amene no akuona kuti ali ndi nkhani yoteroyo, ndi bwino apite ku mabungwe amene anakhazikitsidwa pansi pa malamulo a dziko lino ndi kukafotokoza momveka bwino kuti ndondomeko zimene ife tinazitsatira kuti zoyenera kupangira ripoti nkhani yakatangale zizigwiritsidwa ntchito. Ine sindingangodzuka mmamawa basi ndikuyamba kutchula mayina a zinzanga kuti anzanga undakuba. Kodi zimenezo zithandiza bwanji kukonza vuto la katangale? Ndiye funso limene tabwera nalo. Ndipo mutimvetsetse kunena kuti tonsefe takhala kuno tagwirizana pa maganizo amene abwera onena kuti sitikudana ndi kuthana ndi katangale, koma katangale tikamutenga mmene anthu ena akupangira kumangolemba pa social media kapena kuyankhula pa social media popanda kuchitapo njira imene ili yothandiza kuti dziko lipindule ndi nkhani yakatangale, ndiye kuti tikuphonya, tikulakwitsa. Chotero ife amene mukutiona kuno si ife achipani, si ife andale, ndipo sitinayankhulepo zokuti tikukondera munthu ayi, koma timafuna kuti chilungamo chikhale chilungamo. Ndiye ndimafuna atola nkhani ndithu mutimvetsetse kunena kuti ifeyo tikumenyera nkhani yakatangale, tikumenyera limodzi ndi Amalawi ovutika, koma tiyeni titsatire dongosolo loyenera ngati tili ndi nkhawa zokhuzana wina ndi nzake. Komanso ngati ife atsogoleri amene timayankhula tisabwere ndi nkhani zopeka. Tikudziwa kuti kunjaku kumachitika zambiri, koma musabwere pano ndikuwauza anthu kunena kuti kwakuti waba mulibe umboni. Zimenezo tisamalitse kwambiri. Zikomo kwambiri. Ndi apasiso pali comment iso kuno. Musuna ndawe. Zikomo kwambiri Malawi komanso atola nkhani. Ine ndimatindira nkhuleko pang'ono zokhudzana ndi nkhani yomweyi. Cholinga chathu chenicheni mafunisitsa kuti mwina titamvetsera bwino kwambiri mwachidwi, chifukwa nthawi zambiri anthu amakonda opotoza nkhani. Pali nkhani yofunikira imene mmayenera kuti muyambe kulengeza kapena kufotokozera m'magulu mosewera bawo. Ndiye pali nkhani zina zimafunika kuti nzofunikira usanafotokoze pa bawo uyambe wakafotokozera mwini wake amene angathe kuchitapo kanthu bokhudzana ndi nkhani imeneyo. Zimene tikufuna kutanthauza ife apa ndizonena kuti zitafotokozedwa zonse poyang'anira ndi kukula ndi kuonongera kwa zinthu umene angaonongere dziko lino anzathu amene akumatenga zinthu kumabandalama za misonkho ya Malawi. Kodi ndi njira yolondola kuti azithamangira ma Facebook, azithamangira ma WhatsApp group? Ndifunso. Kodi asanafike ma media ndi ma platform osiyana amakhala atafotokozera anthu amene ali ndi kuthekera mongoyenjezera kuti angathe kuthana ndi anthu amene akuchita khalidwe loyipalo? Zimenezo zimene tikufuna kudziwa, chifukwa amene tikudziwira zinayenera kuti kuyambira nthawi imene anayamba kupanga ma whistleblower, kodi amakhala ma whistleblower ma media, ma platform a WhatsApp ndi zina zoterozo, koma atalankhula kale kwa adindo. Chifukwa takhala tikuona chifukwa cha zimenezi mwina tidzatha kuona ngati kuti boma kapena ma institution amaliphera ntchito zawo, chifukwa choti ife timayamba kulengeza ngati mezi uchitikira pamo, kuyamba kulengeza kunja kenaka nkumatino a polisi amve kuchokera pa WhatsApp group
zimene zisali zolondola. Ndiye timafuna kuti tipemphane ife amene tili ndi mwayi omalankhula zinthu mwachitsanzo ngati Kamangila ndi munthu lawyer professional amene akudziwa bwino kuti nkhani kuti iyende bwino suyenera kuyamba kuyilankhula. Ndifunsenso amene amakhudzana ndi zimenezi kuti kodi awa Kamangilawa kapena anthu ena amene ali ma whistleblower kuchokera nthawi imene anayamba kulankhula munachitapo chani? Munawafuna adindo amene muli mabungwe othana ndi katanga ndi zina zoterozo, munayamba mwawafunapo kuti akufotokozeni zimene akulankhulazo? Chifukwa zikudabwitsa kunena kuti kutengera ineyo mene ndikuonera ndikuona ngati ndikamamumvetsera ndinena za Kamangilayo, ndikamamumvetsera zokhudzana ndi ziphuphu zimene zatipangitsa kuti lero tinene kuti akulankhula za anthu ena kuononga mayina anthu ena, ndimomona ngati kuti kutenga amene ine ndimamvera ndimaona ngati akulankhula zinthu zoona mpaka ndimaganiza kuti kumadi paja panaenda chonchi kaya ndi jaji kuti jaji uyu apanga zigamulo zopereka mafunso. Kodi munamba mamuyitana iyi ndi ali kunja kumuyitana abwere kuno? Chifukwa kutengera ineyo ndimaona ngati yeyu mmene amalankhulira kumpatsa utano John athauthana ndi Katangale. Bwanji anthu ngati amenewa aboma mwagwiritse ntchito kumuyitanitsa osati ngati kuti mufuna dzamwimba mlandu koma adzakufotokozeni maso ni maso kuti tikhale ndi zotsatira. Lero tikuyima pano tikutsutsana kotheratu nkuti anthu adzilankhula zinthu ma platform ngati ma WhatsApp ndi zina zoterozo, koma sitikutsutsana nawo zimene akulankhulazo, koma tikufuna tidziwe kuchokera kwa inu takhala tikumva anthu akumangidwa ndikumapezeka kuti zinthu zadalakwitsa kaya anapha munthu kumapezeka kuti munthu chamangidwa kumapito kwake ndikumaoneka kuti munthu chanaphadi kuchokera mu zinthu zoti anthu amangolankhula. Nanga zikuvuta pati aboma muchitepo kanthu kunena kuti pamene tikudzudzula kotheratu kuti sibwino kuti tidzilankhula mu media komanso muchitepo kanthu kuti zimenezo zithe. Zikomo kwambiri. amenewa kuchokera ku Malawi First komanso concerned citizens. Ndiye pakadali pano titsegule bwalo la mafunso kuchokera ndithu kwa atolankhani, so muzibwera pano kuti anzathu samakamera uko azikutolani bwino. Ndiye tiyambe ndi kutsegula mafunso 4 kena kono tizatsegulanso kachiwiri ngati mafunso azakhalepobe. Dzina langa ndine Mercy Matonga, ndimagwira ndi Alexious Times. Tikuona ngati mkumanowu munapangira kuti mutsutsane ndi anthu ena apatsamba la mchezo. Koma mayina amene amatchulidwa apatsamba la mchezo kuti anthu amene wakuchita ziphuphu kapena katangale nawonso ali pa masamba a mchezo. Bwanji sanadandaule kapena kulemba pena paliponse kuti wakhudzidwa ndi kutchulidwa kwa mayina awo kuti ndi anthu akatangale. Tinene kuti niyo mwatumidwa on behalf of those people. Nanga apa mwabwera kusadandaula kuti ena kuyankhula zinthu zipa masamba mchezo, inonso mwabwera pa masamba mchezo komanso nyumba zolutsira mawu kusadandaula. Bwanji simunayankhulani ndi anthu amenewo amene akuyankhula pa masamba mchezo kuti nkhani yakatangale tisove mwantundu wanji? Mukusiyana bwanji pamenepo pa amene akuyankhula pa masamba mchezo ndino amenenso mwabwera pano pa mpweya kusayankhula nkhani zomwezo? Okay, Joseph Mazizi, Capital FM. Funso loyamba ndilo kuti kodi mmene zachitikira apapa kuti mwabwera kupangitsa msonkhano wa atolankhani chifukwa cha zimene zimanenedwa pa masamba mchezo, sitinganene kuti ndio kuti pa masamba mchezo pompopindulitsa pakumapangitsa kuti anthu achitepo kanthu? Funso lachiwiri ndilo kuti zimene akunena enawo kuti wakuti asiye pansi udindo chifukwa chokuti ndi wachinyengo, kodi sikungakhale kwabwino kuti munthu asiye pansi udindo kufuna kupereka mwayi kwa anthu amene angafune kufufuza kuti amasuke kufufuza, poganizira kuti munthu amene akumatchulidwayo ndi wamkulu mlangizi wa zamalamulo kuboma? Sizingakhale kwabwino kuti mwina apereke mwayi umenewo kuti ofuna kufufuza afufuze aone chenicheni chimene chikuchitikacho, kusiyana kuti akhale pamenepo kuti mwina anthu ena adziopa chifukwa cha udindo umene munthuyo ali nawo. Mafuna ndimve pamenepo.
Kuna ndiyankepo mafunso amenewa awiri kana ngonde asiraso anzangawa tinene kuti kungakhale kwabwino kwambiri atachita step down koma pokapo pali verdict atapezeka kuti akhotide apeza kuti pali element ya corruption koma mukunena kwathu komanso report imene latuluka ku ACB ndilonena kuti atone general amene akunenedwayo kuti ali behind the sale of the hotel anafufuzidwa ndi ACB imene ili reputable organization imene yapeza kuti kunalibeko element ya corruption ndiye ndipovuta kunena kuti munthu amene akachita step down pokapo atapezedwa kuti ndolakwa ine ifeyo ngati Malawi First tingagwirizane nazo kwani ndipo ndi ife oyambirira amene sitingapange ma demonstrations tikafika ku nkhani ya funso loyamba kunena kuti ifeyo tatumidwa ifeyo sitinatumidwe tanena kumo muno kunena kuti ife timayimirira Malawi timayankhulira Malawi nkhani ya corruption tikayitenga lightly kuyitenga ngati yongofuna kuti tizipangana zaje bwana ndifuna ndikuze this country will never develop and these are sensitive issues that are supposed to be handled with maturity. You cannot take issue ya corruption nukumaka isia pa Facebook. No. If you tabwera pano sipa Facebook, pano ndi pa Zodiac. Pano pa ndi Times, sipa Facebook. And tilibe nthawi yokuti tikamuchite concert munthu ngati iyeyo mene amalankhula zakezo anatichita conservative. Sitingapange zimenezo. So tisiyanise kunena kuti ndi Zodiac TV, Zodiac Radio, Times TV. Sipa Facebook ndi MBC alipompano sitinatumidwe ni munthu vuto lako no ku Malawi ndi limene timati munthu akamati imirira kufuna kuti wombola ife ya Malawi ndiye timapita kuseri kukanena kuti kutero kuti paene po utumwa aona aunjikanapo alandira ma millions which is wrong, completely wrong. Kutero koso inuso akunena niso ndo atwangani kuti mene abwera munthu kutoko akonzera ma allowance. You are working. Are you supposed not to get any allowance? Simabwera kunchito. So vuto limene tina as a country ndi limene lili. Kutoko muona so news zituluke koko zosiyana ndi zimene talankhula munomo. That's our disease. Mwina ngati muli nzoyenjezera. Komanso pafunso lomwero ine ndimafuna ndiyankhe mese ndikuyankhe pankhani yonena kuti kodi bwanji amene akuatchulawo sakubwera kudzayankha kumeneko ndiye kukhwima nzeru ndipo asayankhe chifandondomeko za malamulo athu a dziko lino sakunena kuti wina akalemba pena pake ndekuti munthu akayankhe pamene paja sizithandiza china chilichonse siziphulapo kanthu ndiye ife chifukwa chimene tabwerera kuno nchonena kuti tikhale ndi madongosolo onena kuti nkhani yathu ija itsatiribe monena kuti ibale zipatso osati kungodzuka kayankhula pa Facebook mene anenera anzangawa pano pasi pa Facebook twayi mukati pa masamba mchezo pano sitili pa masamba mchezo yani ife tonse tili kunofe ndi anthu onena zokuti nonsenu manambala athu muli nawo mukhoza kutiimbira timayankhulana mukatifunsa titulutsa ID tikutulutsirana ID yanga ndiyi akufuna tsono munthu amene mudzamuone kuti ali ndi chilungamo sakhala kumphanga twayi munthu amene mudzamuone kuti no akuyankhula koma sakufuna kubwera poyera mudabwepo ife tikubwera poyera chifatu tsono zimene tikuyankhulazi ndi zimene tinayenera kuti tizitsatira ngati anthu nkhani ina imene mwafunsanso a Joseph ndiyonena kuti acting on hearsay pakhoza kupezeka kuti pokhapokha ngati court lanena kapena mwina ma institutions amene anakhazikitsidwa othana ndi ziphuphuwa kuti awagwira ndizomvetsetseka kuti munthu yono atifotokozere ayankhe koma sangakayankhe fa choti anthu ena akungoyankhula anthu akungonena andife ndifuna nditsimikize kunena kuti ndipo asayankhe kuyankhako that's chaos and sitidziwa kuti what are we fighting for. What we are fighting for ndokuti tizizitenga nkhanizi mwa serious nkhani tizitenga mwa serious even kwa mfumu kumene ngati usali serious suphulapo kanthu ngati wewe usali serious pa nkhani imene uli nayoyo suphulapo kanthu andi kukhala kuti wewe supezeka kaya uli kwina kake kaya uli ku America kaya uli ku Iraki kaya uli ku Scotland nde ukumangoonekera pa Facebook usatenge ngati imeneyo ndi certificate yotukhoza tukwana aliyense nzolakwika
imeneyo si certificate yonena kuti ukhoza kungodzuka mmamawa 11 koloko ndikubwera ndiudzatuka nawo uje 12 kolokoso mudikire ndiudzatchula ena mukamuyang'anitsitsa munthu amene uja sangakumbukire even mayina amene watchula dzulo. If we don't like that, we need to put point straight. We don't like that. We are not happy with that. Bring evidence. Be open. Present yourself. Present your grievances openly. Why hiding? If you are hiding, there is a question mark. So that's our point. Timafuna ngopanga kungonjezera funso limene anafunsa achiwiri aja au Capital Radio nuna kuti ndi chifukwa chani inuyo munthu akutchulidwa ndipo munthu yakunena kuti amuchose ntchito munapange step down udindo chifukwa munthu akumveka ndikatangale. Timafuna so kwayankha nuna kuti kodi ndikoyenera kungomveka kuti zina chemundani amazeze ali ndi mulandu. Ine ngopanga post pa Facebook ndiye abwana wa amazeze angu achosa ntchito popanda kuwafufuza bwino lomwe ndikuti tikulakwiraso malamulo. Ndinkaona mu statement mujakulankhula kuti anthuwa ali ndi mafamily, anthu ali ndi ana, ali ndi makolo, kodi akamamva kuti bambo ako ngokuba mwana yanga mve bwanji. Ndiye ife tikunena kuti amene ali ndi umboni oyenerezeka, umboni okwanira ngati mmene alili aloya ozindikira bwino lomwe Alex Kamangila abwere akanene kuti atone jeno ngokuba ndipo umboni ndi uwu. Koma umboni ukabwera pa Facebook, umboni ukabwera pa social media kubwera nawo ndi umboni uja. Pa social media palibe court yakulaku, palibe judge amene anga judge mulandu, palibe mulandu mafunikira pakhale judge amene anga judge mulandu. Ndiye ife tikunena kuti awa amene akubwera ndi nkhani pa social media kumankhula mayina anthuwa akugwira ntchito yoyenera. Ife tifuna tapange support, koma sitingampange support munthu otali kumphanga iye angokhala konko alibe umboni okwanira. Umboni ongati ulipo okwanira abwere nawo. Ife ngati Amalawi First pamodzi ndi anzathu Amalawi Citizen tigwira ntchito yona kuti anthu amenewo achosedwe ntchito chifukwa umboni ukhalapo kuti ulipo anthu ngokuba, anthu ngachinyengo, kuti muonesese dziko lino la Malawi kuyambira nthawi ya Dr. Bakili Muluzi kufika lero lino timakamba nkhani za katangale. Koma kuti muone anthu amene amamangidwa ndi katangalewo ndi anthu ochepa, kuti mufufuze bwinobwino kuyambira mu nthawi imene anatenga Dr. Bakili Muluzi udindo wawo kulamula. Mwina ni maminister 5 okamana gwirapo ukaidi kukakhala kundende ndikumaliza chilango chawo. Munthu oyambirira ndikhoza kunena pano amene ndikumudziwa bwino lomwe mwina ina inunso mutha kuziwa tola nkhani Ayusufu Mwawa anagwirapo ukaidi kukhala ku prison, anali minister atasokoneza. Ampaso adagwirapo ukaidi kusokoneza. Ndiye ife tikufuna zinthu ngati zimenezo kuti anthu amene ali ndi chinyengo, anthu amenewa munthu azibwera ndi umboni okwanira. Koma sitingampange munthu support amene akupanga zinthu post pa Facebook. Ife ndiye tizilowera zimene za Malawi First. Ife sitipanga nawo zimenezo. Zikomo kwambiri. Ndimangofuna kungoyikirako mang'ombe kungaso chisanzo kunena kuti dziko lathu lino ife ngati sitisamala kwambiri tipotola zinthu tokha ndipo Malawi sakonzeka. Nthawi ya DPP kulamulira tinali ndi anduna ena acho chichaponda pakana kunabwera tizidole tina kumana chaponda chimanga. Koma nkhani mecho mtati muyang'ane kumene inathera lero tikuyikamba apa chifukwa misonkho imene anongeka kwalipira akulu amenachi ndi Amalawi amene ali amphawi, Amalawi amene akanika kupeza chakudya, Amalawi amene akanika kupeza fertilizer. So tikunena kuti pambali ponati tikuyimbira mmanja kunena kuti nduna yakuti kaya atone jeno akumveka ndidza kuti tiyeni tikhale nazo ndi chidwi kunena kuti ife amene tili ndi umboni tisaope tikaperekera umboni wathuwo. Adafotokoza muchizungu ndibwerezanso. Before we demand for anyone to step down, let us ask ourselves, do we want a country where decisions are made by courts and evidence, or where they are made by public anger? Zinthu ngati zimene zozo tizizifunsa. Kodi ziganizozi zikubwera ndi maumboni kuchokera ku nyumba zokhuza za malamulo kapena wina wakangobwera ndi mkwiyo pa mzake? Kodi tikamapanga zinthu ngati zimezi zitithandiza tiona kuna kuti njira imene ndimene ngatithandiza. Chifukwa chake ndidafotokozaso mu statement yanga kuti anzathu atola nkhani ndi chiudindo chachikulu koposa. Chifukwa so ngati simusamala atola nkhani mupezekanso nanu muli muchiunge chachani cha corruption.
nje ife sititumidwa ife kwathu ndikufufuza information tikupemphenisoni fufuzani information. Ziko Mr. President. Mwana mwina funso lalikulu ndikumane kuti mukamba zokhudzana ndi katangale kuti wakhala kuchitika zaka mukuchita ponji pogwira ntchito limodzi ndi bungwe la SCB poonetsetsa kuti katangaleyo ino amabungwe mwagwira nawo limodzi kuti ati pali mayina ambiri amene akamangira kumatchula pano likungotuluka la Attorney General lokha pa msonkhano uno chifukwa chani mwina mutati mwapanga amplify pamene kuti mukungo kamba koza amene wawoka chifukwa chani. Soma mwambiri fusolanzero kwambiri. Ife sili kuchula zina la Attorney General lokha tikuchula mayina ena polankhulapo za majaji sonza kuti ife sinabwerere pano za Attorney General tikulankhula in general koma tikuyankha za Attorney General chifukwa mafunso mukufunsa ndi inuyo ndiyenu simunatifunse funso la jaji ife ndiye tikayankhe za jaji ayi simunatifunse funso la minister tiliyankha bwanji komano akamangiraja mwaonesese akuchula mayina ambiri and tikuachita encourage because that's showing patriotism. So that we have in Malawi a very good citizen, and we want to commend Akamangira chifukwa chotuluka lawyer woyamba in Malawi who is not coward. Lawyer woyamba Malawi amene akumfuna kuyima pa chilungamo, but ife tikunena kuti while we were applauding him for what he is doing, he must follow the right channel, because even pa Facebook pompo ndikuti akuachenjeza anthu achikuti achenjere ngati ali ndi zinthu kunyumba kwa akabisatu ngati ali ndi ndalama musilinga akati ndalama janukazi kumbira pansi but ziende kuzera mu channel komanso ma channel wanso tikuachenjeza chifukwa cha ma channel wanso ndi amene so akupangisa fuel corruption in Malawi kunena kuti waku ACB yomweyo walandira nkhani ndi akuzemba pakati pa usiku uyo ku 43 gogo uje nyamata ujato anabwera Kalindo ujato ati mwakuti mundipesatu. So zimene ndi zimene akutawa Kamangira uja kumakakhala kunja. We are not saying what Kamangira is doing is bullshit. No, he is a very good citizen. And here atafuna kuti tipange so mademo tiapanga, but we need to have evidence. Kuti munthu amene tikumu majaji yakunenedwa aja achina Kalembera achina Ndanda ose aja madise kuti umboni wali nawo ngati ali nawo fair and fine. We don't want such type of people in Malawi because this country is belonging to us and the children to come. Kwadi ifewe apapatiti pano batasandi zakazi ngati nanga ana anu azapeza Malawi wotani. Is this the Malawi that we want? Kuti anthu wangu akasowa zochita azika joina ndale azika lowa mboma azika bambo. Is this what we want? Zangovuta kuti tili mu democracy unali nkhani yopana kupana basi makako basi. Yes. Tikupempheni kuti mwina mungoyankhula mawu otsekera Kalindo komanso Akambanje mukamaliza tipempha fale kuti tsiku lina Kamangira wadanena zoti akambako zokhudzana ndi aboni Kalindo tsiku lina adangolemba kuti tikamba konso zokhudzana ndi aboni Kalindo mudachita mantha ndichita mantha ngati ndambera munthu komanso amene akufuna kukamba za boni Kalindo sikamangirayo. And even if he is honest enough akuuzani kuna kuti boni Kalindo akhala akumuyimbira ali ku Ireland kumamuchita encourage kuti my brother you are doing a good job. And I don't beat about the bush, and I don't take I'm a no nonsense man. If he Kamangira has got issues with me, let him come open and tell Malawians. But go kumulanje kumenenali member of parliament, go anywhere pite ku parliament, you will never find any other record. Even when it comes to papers of education, my brother, I am educated. I don't have a fake degree myself. Yeah, so I think he was only trying to joke, but he's a good friend. I have been calling him to encourage him because that's the people that we want. If you want Malawi to develop, if you want the issue of corruption to die, we need such type of people like Kamangira, Aunjezani, Kenani, and the like. Achisambere, they are good people. Only that Malawi does not appreciate what it has. So I want to thank you, viewers out there, for watching, and members of the press for coming to cover this presser, which was jointly organized by Malawi First and concerned citizens. We don't take it for granted. We believe that the gospel can just go there, cannot just go there without you.
we rely on you. So we want to thank you sincerely for coming and taking our message out there. Thank you very much. Ungomaliza tinene kuti tikuthokozeni nonse chifukwa chakubwera komano motsindika ifeyonso ngati a concerned citizens takhala tikuyankhulapo pa nkhani zosiyanasiyana ndipo muzimene timayankhulazo ifeyo sititenga mbali kapena kuyimira munthu ina aliyense komano ndithokoze monga anzanga amene athokozera kunena kuti kwa amene akubwera ndi nkhani kaya mmasamba mchezo kuyankhula za corruption sakulakwa AI koma akulakwa kumene tikukuona ife nkonena kuti sitikutha kulondola nkhanizo tinakachita bwino kwambiri tikanakhala kuti nkhanizo tizitha kuzilondola ndikuona kuti anthu ena ake ayankha milandu ndiye musapite ndi bodza koma mupite ndi nkhani imene ife tikufotokoza ani nkhani imene tikufotokoza ife kwambiri yagonera pamenepo kuti polimbana ndi mchitidwe wa ziphuphu tiyendi tisachite mokhala ngati kuti tikusipanga masewero koma tiuchite motsindika komanso motsatira ndondomeko zimene zilipo kale zimene zikhonza kutithandiza ife kuti tikhale ndi zigoli pa nkhondo imene ife tikupanga tikumenyera zikomo kwambiri ndikuthokozeni nonse chifukwa chakubwera komanso ndithokoza anzanga a Malawi First chifukwa chonena kuti popeza kuti tinali ndi maganizo ofanana tabwera pano zimene tayankhulazi zikuyimirira mabungwe awiri Malawi First komanso the concerned citizens of Malawi imene ine ndiutsogolera chairperson chotero ndikuthokozeni soni zikomo kwambiri ambuye akudalitseni. Thank you.